Hello grade 6, it's Sunday afternoon. I'm recording your Monday video. When you are watching this video, it'll be Monday, May 11th. I hope you all had a wonderful weekend. I hope you had a wonderful Mother's Day. I hope you all spoiled your mothers, and I hope you were all really nice with your moms. So Monday, hope you're ready for some English. I hope that the ones who had their first day of school again today had a nice morning, and I hope that all the others are looking forward, are excited to being back at school soon. Sadly, we won't have English, but on the other hand, it's also nice that we won't have some English at school and some online, so we continue doing everything online, and I'm very positive now that we get together again soon. So let's see, we start with the riddles. Some of you sent me the correct answers, others already know the answers from our Zoom meeting. So something that has a lot of holes but can still hold water is a sponge. And many of you know the word sponge from SpongeBob. Exactly, so a sponge, ein Schwamm. Then the second riddle was, how far can a fox run into the woods? Wie weit kann in den Wald hineinrennen? He can only run halfway into the woods, because afterwards he's running out of the woods. So he can only run halfways, which means bis zur Mitte, only halfways, and then from then on he'll be running out of the woods. That was a bit tricky. And the third one, all of you had the correct answers. What was the exact question again? Who lives in the White House? Of course, Mr. Trump, or simply the president. Very good. Today there won't be any riddles. Today I'll give you a little dictation. Ein Diktat, and I'll dictate you some phone numbers, and you write them down as you hear them, and I'll send you the correct answer by the end of the week. So get a pen, get some paper, and write down the phone numbers that I'm going to give you. Are you ready? Okay. Phone number 1 goes 83 04 51. One more time. 83 04 51. Very good. Second phone number 97 74 20. 97 74 20. Phone number 3 11 77 52. One more time, 11 77 52. Next one, bit faster, 47 25 65. 47 25 65. Very good. Number 5, 44 0305. 44 0305. And the last one, 14 87 35. 14 87 35. Very good. So write down these numbers and then send them to me along with the rest of your homework. And I'll give you a little spelling exercise. I'm going to give you 3 names. I'll spell them for you, and you write them down, and then you send them to me. The first one is MRS dot heißt Punkt. So again, MRS dot DEMISCH. One more time, MRS dot, which means Mrs. And then the last name goes DEMISCH. DEMISCH.
Excellent. Second one is MR dot, which stands for Mr. So MR dot and then J-A-N-K-E. J-A-N-K-E. Very good. And the last one is another MRS, Mrs. And the last name goes S-T-I-E-P-E-R. S-T-I-E-P-E-R. Very good. Then, as for grammar, you had the fairy tale word search last week. Many of you sent in their worksheets and you all did very well. And I'll put the key online now so you can compare your answers and see how well you did. Today I put a new worksheet on the intranet with some mistakes. On this worksheet there are 3 parts. I'll explain them to you and I'll do the first sentence in each block with you. So the first one is circle the correct sentence. Ihr sollt den richtigen Satz einkreisen. Class 6 watched 2 English videos last week, or Class 6 had watched 2 English videos last week. Of course, it's a classic past simple sentence, so the correct answer is A. Very good. Then, on this worksheet, English past simple mistakes, there's a second block which says put into the correct word order. Was heißt, ihr sollt diese Wörter, die da stehen, in die richtige Reihenfolge bringen. Ich helfe euch beim ersten Satz. Das sollte heißen, Mrs. Roy was very happy because she got an appointment at the hairdresser on Tuesday. Ja, nochmal. Mrs. Roy was very happy because she got an appointment at the hairdresser on Tuesday. Remember, Zeitangaben müssen immer am Anfang oder am Ende von einem Satz stehen. Wenn jetzt dieses on groß geschrieben wäre, dann wüsstet ihr, das wäre am Satzanfang, dann hätte es auch heißen können, on Tuesday, Mrs. Roy was very happy because she got an appointment. Es ginge auch noch, Miss Roy was very happy on Tuesday because she got an appointment at the hairdresser. Je nachdem, war sie am Dienstag glücklich oder hat sie den Haarschneidetermin am Dienstag bekommen. Könnt ihr nicht wissen. Beides wäre, oder alles 3 wäre sogar richtig. Ja? Und im dritten Block, correct. 2 students fighted at the wall of school last month. You all know that the past simple of to fight is not fighted, it's, yes, fought. 2 students fought at the Waldorf school last month. So please go through this worksheet and send me your your homework by the end of the week. There won't be new homework on Wednesday because you have enough work with your fairy tale. So this is the worksheet for the whole week. Then for the fairy tale, I got many fairy tales from grade 6. Lovely, lovely stories. I'm very much looking forward to reading more of those stories, but I want to give you some more explanations, or some more. So I got many fairy tales during the weekend, all lovely stories, and I'm very much looking forward to reading more of those fairy tales. Just a few remarks, and I'm going to say that in German. Wenn ihr, die meisten von euch schreiben ja mit der Hand, ist wunderbar. Am Ende soll es ja auch handgeschrieben auf diesem Poster dann drauf sein. Wenn ihr aber mit der Hand schreibt, dann schreibt bitte, wenn ihr auf ein liniertes Blatt schreibt, lasst bitte immer eine Zeile dazwischen. Denn wenn ich dann mit meinem Computerprogramm da drauf korrigiere mit diesen Textblöcken, dann ist es schwierig, dass ihr dann noch wisst, wo soll das denn eigentlich rein. Also nehmt ein Linienblatt oder nehmt ein unliniertes Blatt, aber dann lasst immer eine Zeile frei und dann kann ich da immer meine Korrekturen reinsetzen. Das war das eine zum Äußeren.
schreibt bitte, auch wenn ihr das mit der Hand schreibt, was ja fast alle von euch machen, wunderbar, mit einem Stift, den ihr radieren könnt. Also entweder eure, wie heißen sie, diese bunten, die man so wunderbar wegradieren kann, oder ein Bleistift, damit, wenn dann meine Korrekturen zurückkommen, ihr das ausbessern könnt und nicht nochmal alles neu schreiben müsst. Dann lest mal die Geschichte, bevor ihr sie an mich schickt, oder wenn ihr so der Reihe nach schreibt, lest sie mal laut vor, damit ihr seht, macht es denn alles Sinn? Jemand, der jetzt nicht wie ich die Geschichte im Kopf hat, kann der noch folgen? Weiß der, woher jetzt plötzlich diese Oma kommt oder diese Hexe? Oder weiß der, warum wir jetzt plötzlich im Haus sind? Kann da jemand, der jetzt nicht das ganze Wissen hat, das ich als Schreiber habe, kann der dieser Geschichte noch folgen? Und dann nochmal, wenn euch ein Wort fehlt, wenn ihr also jetzt unbedingt sagen wollte, sie setzte sich aufs Bett und euch fällt Bett nicht ein, dann ändert die Geschichte und wenn euch Stuhl einfällt, dann sagt ihr, und sie setzte sich auf den Stuhl oder andersrum. Also haltet nicht an einem spezifischen Wort fest, sondern nehmt Wörter, die ihr kennt, guckt natürlich auch mal welche nach, aber versucht es mit den Ausdrücken, die ihr formulieren könntet. Oder wenn ihr sagen wolltet, was weiß ich, das Glas war verschwunden, dann ist es vielleicht für euch schwierig, das zu sagen, dann dreht es einfach um und sagt, die Hexe konnte das Glas nicht mehr sehen. Dann ist es auch klar, dass dieses Glas verschwunden war. Ja, also ihr müsst ein bisschen damit spielen, mit dem, was ihr sagen könnt und mit dem, was ihr gerne sagen möchtet. Und ganz oft kann man nämlich eigentlich die Dinge wunderbar ausdrücken mit dem, was man parat hat. Aber das erfordert ein bisschen Beweglichkeit, Flexibilität im Kopf. Aber könnt ihr. Also die Geschichten, die ich bis jetzt bekommen habe, they're all wonderful and I'm very excited to reading more. Noch eine andere Anmerkung, versucht keine Bandwurmsätze zu machen. Versucht kurze Sätze zu machen, immer wieder einen Punkt zu setzen, groß weiterzuschreiben, damit man nicht den Überblick verliert und noch weiß, worum es geht. Und dann, damit es nicht immer heißt, der Wolf kam zu Rotkäppchen, das Rotkäppchen sagte, der Wolf sagte, das Rotkäppchen sagte, könnt ihr zwischendrin entweder von diesem einen Zettel mit diesen verschiedenen Ausdrücken, den ich euch geschickt hatte, könnt ihr welche nehmen. Und ihr könnt natürlich auch Zeitadverbien einfügen. Zeitadverbien wären im Deutschen zum Beispiel dann, später, plötzlich, bald, danach. Und ich habe euch ein paar hier aufgeschrieben auf Englisch. Und zwar, ich lese sie euch kurz vor. Habt ihr auch auf eurem Erläuterungszettel drauf. Das erste ist then, kennt ihr natürlich alle. Later, könntet ihr auch ergänzen. 5 minutes later, 1 hour later, 1 day later. Dann soon, suddenly, after that, in the evening, in the morning, in the afternoon, at night, the next day, 1 week, 1 month, 1 year later oder natürlich auch 2 weeks, 2 months, 2 years later. Könnt ihr wunderbar damit spielen, eure Sätze damit beginnen und dadurch ein bisschen Abwechslung reinbekommen. Again, as always, please send your texts at the end of the week or even next weekend, and then I'll return them as soon as possible so you can continue writing. As always, if you have any questions, please let me know. Send me a message on the intranet or on my cell phone number and I'll reply immediately. Have a wonderful start into the week and talk to you on Wednesday. And by the way, Zoom meeting again on Thursday at 4 p.m. It's already in the calendar. Have a wonderful Monday and talk to you soon. Bye-bye, grade 6.